In Capital News tonight, the government signs an agreement with a Mauritanian company aimed at improving performance of Mbeya Cement Company. Government strategies show increase in tourists from the US market. And in sports news, Simba Sports Club sack coach Robertinho Oliveira after the 5-1 defeat to arch-rivals Yanga. A very good evening to you, ladies and gentlemen. This is Capital News at 9:30. My name is Carlos Banda. First, the national news. Government efforts to promote tourism and increase the number of tourists visiting the country have continued to bear fruits, whereby some international airlines have agreed to start direct flights from the United States of America to Tanzania. Kubaliana kwamba baada ya sisi kumaliza viporo vyetu vyote, tutaunda upya bodi ya wakurugenzi ya MCCL. Haimaanishi kila aliyoko mkurugenzi ataondoka, lakini uundaji upya ilikuwa ni kwamba kwa sababu sasa tunakoelekea mwenyekiti wa Mbeya Cement atakuwa anateuliwa na serikali. Tutazirudishia upya leseni za uchimbaji kwa kuangalia sasa maeneo. Kulikuwa na maeneo yameingiliwa, ni wajibu wetu sisi serikali kuhakikisha kwamba kampuni inaendesha katika maeneo ambayo hayajaingiliwa. Kwa yoyote hayo tumeweza kwenda kuyafanya. Kwa madeni lile lilokuwepo linaenda kufutwa na serikali nayo inafuta kodi zake husika. Tunazungumza leo kwamba tayari leseni zimeshahuishwa vizuri. The support that we have received in this process, the Treasury Registrar's Office has made it also possible. Ladies and gentlemen, that story was in the government has entered into an agreement with a Pan-African cement company from Mauritius that aims to improve operations of Mbeya Cement Company that is owned through joint ownership between the two sides, with the government owning 35% of the shares. That agreement also aims to clear Mbeya Cement's 170 billion shillings debt to Pan-African Cement. And moving forward, a heated debate today broke out in the East Africa Legislative Assembly after a member of parliament from Kenya requested to have the issue of some member countries failing to pay membership fees discussed, a situation that led to the members of parliament from the Democratic Republic of Congo to boycott the session. Complying on the financial contribution, or complying with the articles on the Treaty on Financial Obligation. The states that have not contributed are supposed to be sanctioned in accordance with Article 143 and 146 of the treaty, and that's why I've sponsored a motion to that effect. My motion is the best interest of East Africa, because we want this East Africa to not just to be on paper. We don't want it just to be on media stations. We don't want it just to be on political rallies. We want it to be a real sense. A real sense is honoring financial obligations. Baraza la mawaziri wa Afrika Mashariki kuambia summit, baraza la mawaziri wa maraisi wa EAC kwamba waambia hizi nchi zenye hazijalipa hela zilipe. Kama hazitaki kulipa basi wazitoe kwa jumuiya. Sasa wanafanya nini kwa jumuiya kama hawataki kulipa? Tena tuko na expenses. Azimio ambalo lililenga kuwataka viongozi wakuu wa jumuiya ya Afrika Mashariki kuchukulia hatua zilizotajwa na treaty kwa kuto kuchangia michango yao kama ambavyo sheria inaelekeza. Kwa taarifa nilizozipata, South Sudan leo ndo waonekana kwamba kuna hela wamewasilisha kwa ajili ya kuchangia, lakini walikuwa hawajachangia kabisa, na wala hao Kongo hawajachanga kabisa. The United Nations and various envoys representing their countries in Tanzania have commended Tanzania on the significant strides made in attaining gender equality and liberating women and children. The tribute was given in Dar es Salaam at the Gender Festival organized by the Tanzania Gender Networking Program, TGNP. Tanzania has made great progress when it comes to gender equality and women's empowerment. The progress we see today is a direct result
of the tireless efforts of the women's movement, championing gender-responsive laws and policies, as we've heard, striving for greater representation of women in leadership, advocating for women's economic empowerment. Tanzania has committed to achieving the Sustainable Development Goals, including goal number 5, which focuses on achieving gender equality and empowering all women and girls. So I would like to take this opportunity to commend the government of Tanzania for their achievements and ongoing dedication to furthering gender equality. These steps mark significant milestones in our collective journey towards a more equitable and inclusive society. The Gender Festival was also attended by the former Deputy South African President, who is the first woman to hold such a high position in South Africa. Lots of work to do. I was asked here to talk about transformative feminism. That is it. Because this Tanzania and all the women who built the journey that we have traveled transformed not just their own countries, but they transformed. Mgawanyo wa haki wa rasilimali ndio wametufanya tukusanyike hapa leo. Wanachama hawa waliamini katika uchambuzi wa kina wa kijinsia na wa kifeminia unaoangalia mifumo kandamizi kwa pamoja na kutafuta kiini cha tatizo na kujenga suluhu endelevu na jumuishi ya kubadili hiyo mifumo. Residents from Bukoba Municipal in Kagera region living near River Kanoni have started to clean drainage systems and moving food and furniture from inside their homes to safe areas, being precaution measures against effects of floods caused by the ongoing rains. Kuhusiana tahadhari ya hii mvua ya El Nino, maeneo yangu yote ninafanya usafi, nimeshatengeneza mazingira ili kusudi maji atakapokuwa yametoka kule yakawa yanaweza kuleta madhara kwangu, yawe yanapita yaelekee sehemu nyingine yasije yakaletea madhara. Wanamtaa wameshajiandaa kwamba hawatabweteka. Baadhi ya vitu ambavyo vinaonekana vinaweza kuleta tahadhari wamevihamisha, na vile vile watu wamekwenda vile kusafisha mto Kanoni ili maji yapite kwa usalama na tukae bila kuwa na wasiwasi. Na vitu ambavyo vinaweza kuonekana vikaleta athara matatizo kama masofa na kadhalika, basi vingine wameshavihamisha na kuweka juu, hasa kama vyakula, magodoro mengine ambayo yatumiki, basi wanabakiza vitu vidogo vidogo ambavyo vya kutumia ndio wanavyokaa navyo chini. Kwa mvua hizi za vuli, matarajio yetu zitaisha mwezi Januari katikati hapo, lakini hali ya tishio kabisa ipo kwenye mwezi huu wa 11 na wa 12. Tutapata zile mvua za nguvu kabisa, lakini kwisha kabisa mvua ni mwezi Januari katikati hapo. Kwa wananchi ambao tayari wamechukua tahadhari, basi ni vizuri waendelee nazo, kwa sababu mvua kubwa zaidi bado zinatarajiwa kunyesha kwenye maeneo yetu. Some members of parliament have continued to criticize the government budget plan for the 2024-25 financial year, with some saying it falls short of addressing various challenges in the country that include offloading of cargo at the port of Dar es Salaam and investor information issues of some hotels that have joint ownership with the government. Sekta yetu ya utalii, marazi imekuwa ni changamoto watu kwa kulala. Ukienda serikali iko na lodge na hoteli 23. Leo inataka nikwambie katika mchakato ambao serikali inaufanya, hoteli hizo zimekufa, hoteli hizo hazifanyi kazi. Nakupa tu mfano mmoja hapa nazungumza. Mfano katikati ya jiji la Dar es Salaam, Premium Area, kuna hoteli inaitwa Embassy Hotel. Kwa muda wa miaka 14 haieleweki ni ya serikali, haieleweki ni ya uwekezaji, lakini taifa letu lina changamoto kubwa kwa na hoteli. Kuna hoteli ya Ngorongoro, kuna hoteli ya Solonera Wildlife, kuna hoteli ya Robo Wildlife. TRA wanasema hawajui hizi hoteli zinamilikiwa na nani. Kwenye sekta ya malazi katika taifa letu, kwa sekta hii ya utalii, tuna vitanda chini ya 150,000.
ni vichache sana, Mheshimiwa Mwenyekiti, ukilinganisha na hali ya utalii katika taifa letu na fursa zilizopo. Lakini nchi jirani kama Kenya, Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna vitara zaidi ya milioni 1. Wala hatuna haja ya kugombana, isipokuwa hali ya masuala ya maji imebadilika sana kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Some residents of Mlela and Kandaga villages in Uvinza district, Kigoma region, have urged the government through the Rural Water Supply and Sanitation Agency, RUWASA, to continue conducting research on water sources so as to ensure more Tanzanians in peripheral areas get access to safe and clean water. Kuweza kuendelea kutazama vyanzo vya maji ili wenzetu nao wanufaike kama tunavyonufaika sisi. Kuna mahali ambapo hayajafika. Kwa hiyo tunaomba sasa jitihada za serikali kwa kushirikiana na kamati yetu ya maji, jitihada zifanyike, wale nao ambao hawakufikiwa waweze kufikiwa. Maji tulikuwa tunatumia mtoni. Kwa sasa tumepata mabomba. Hakuna shida tena ya maji. Ambao na hela wameweka mabomba nyumbani kwao. Ni teknolojia nzuri, teknolojia rahisi kutumia. Hutumii muda mrefu tofauti na matenki ya kujenga kwa zege na au kujenga matenki ya tofali. Ni matenki mazuri, ni teknolojia ya kisasa, inapunguza muda, lakini pia ufanisi wake ni mzuri zaidi. Kwa hiyo mradi huu umekuwa ni mradi mkombozi kwao. Sasa hivi wanapata huduma ya maji, kwa kweli umewapunguzia adha. Na sisi kama RUWASA pia imetusaidia, kwa sababu lengo letu ni kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji, kama ambavyo Mheshimiwa mama wetu Mama Samia Suluhu Hassan anasema lengo kubwa ni kumtua mama ndoo kichwani. Kwa hiyo kwa mradi huu tumemtua mama ndoo kichwani. A report from the World Food Programme says that Tanzania is among countries whose people do not have a culture of drinking milk. This was revealed at the meeting in Zanzibar for the stakeholders aimed at creating strategies to increase consumption of milk in the country. Kwa kweli kiwango hichi hatujaweza kukifikia, si Zanzibar lakini si bara. Sisi Zanzibar kwa takwimu ambazo tunazo, basi mtu anakunywa lita 25 kwa mwaka, lakini wenzetu bara wanakunywa lita 60 kwa mwaka. Kwa hivyo sote bado tuko chini ya kiwango ambacho kinatakiwa. Kwa hivyo tatizo kwanza ni mwamko mdogo wa kunywa maziwa. Tena kwa lugha nyingine, mtu anatakiwa anywe alau glasi 1 ya maziwa kwa mwaka. Na ingawa bado uzalishaji wa maziwa ni mdogo, lakini kikubwa nadhani ni mwamko wa wananchi katika utamaduni huu wa kunywa maziwa. Kwa hivyo sisi kama Wizara ya Kilimo tumekuwa tunaungana na jumuiya ya kimataifa kuhamasisha wananchi kuweza kuwa na utamaduni wa kunywa maziwa. Kuhakikisha tunaongeza ufanisi katika ukusanyaji wa maziwa na ubora wa maziwa ili maziwa yaweze kupata soko. Eneo la pili ni kuwasaidia wafugaji wetu kuweza kuongeza tija katika uzalishaji wa maziwa. Hiyo ni pamoja na upatikanaji wa mitamba bora, upatikanaji wa madume bora na huduma za kupandisha ng'ombe kwa chupa ama AI. Lakini pia ni sehemu nyingine ni upatikanaji wa malisho ya mifugo. Kama mnavyojua, Zanzibar ni visiwa na maeneo ni madogo sana. Idadi ya watu ni wengi kuliko ardhi tuliyokuwa nayo. Kwa hiyo tunajitahidi kuwasaidia wakulima na wafugaji hapa Zanzibar kuhakikisha kwamba malisho wanayolima ni malisho ambayo yanaweza kutoa uzalishaji mkubwa na waweze kutunza mifugo yao. Lakini eneo jingine la tatu ambalo tunalifanyia kazi ni kuhakikisha kwamba tunawasaidia wakulima wetu katika kuboresha huduma za tiba na afya. And that marks the end of the national news. We'll take a short break and return for business news. Welcome back, and now business news. Starting off with the tourism sector, government efforts to promote tourism and increase the number of tourists visiting the country have continued to bear fruits, whereby some international airlines have agreed to start direct flights from the United States of America to Tanzania. Enjoyable, and will be more than ready anytime to assist with the instructions from the tourist board and the team on whatever you think we can assist. As the region, we are busy trying to attract investors and who can invest in facilities.
hotels, lodges, and in other areas, as we are being guided by the tourist board. And our people are ready to partner with whoever is ready to partner with them and see how we can raise the numbers. As it has been mentioned, we have a target of 5 million in the coming 2 years. It's not a small job, but we are ready for it. And with your support, we know we'll make it. At the U.S. Embassy, we are very focused on building two-way trade, tourism, investment, and partnerships between our countries. And I think in the next few days, you're going to see just the incredible breadth of amazement that Tanzania has to offer. From the Serengeti to Zanzibar to cultural engagement, this is truly an incredible country. As someone who worked in travel previously, you've got a breadth of amazing experiences to plug your clients into, and I hope you all will head back transformed and energized to encourage people to travel to Tanzania. Tanzania Revenue Authority TRA has launched a new system for median taxpayers by assuring that it is implementing strategies aimed at improving efficiency in revenue collection and addressing taxpayers' challenges so as to bring about rapid economic growth. Napenda kuendelea kuwasisitiza walipa kodi wetu wote kuzingatia sheria zote za kodi na kutosita kutafuta msaada katika ofisi zetu pindi mnapokwama ili kutatua shida zenu kwa wakati. Kwa sasa ni rahisi kupata huduma kwa sababu unahudumiwa na watu wachache, na kule wengine tulikotoka nako watahudumiwa kwa zaidi. Kitengo hichi kimeanzishwa kwa sababu ya kuweka ukaribu kati ya walipa kodi na wafanyakazi na kuweza kukusanya kodi kwa ufanisi. The government has called on local pharmaceutical companies that have been tasked to produce medicines to utilize the opportunity given to them in helping the government to stop incurring high costs of importing medicines, a situation that has contributed to many of them to make them expensive in the country. I beg your pardon. Fahamu vita hii sio ndogo, ni kubwa, kwa sababu uzalishaji ndani ya nchi maana yake unampunguzia mtu aliyekuwa anakufanya wewe kama soko, sasa wewe unaanza kuzalisha na kuweza kupeleka nje. Kwa hiyo kuna changamoto nyingi ambazo zimeendelea kujitokeza, lakini serikali iko imara, inaendelea kuzitatua. Serikali imeshatoa nafasi na ukiangalia juhudi anazofanya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, amejaribu kutupa mwongozo na kutoa baadhi ya maelekezo kwa wazalishaji wa ndani na kwa mamlaka ambazo zinahusika na ununuzi na ugavi wa dawa, kwamba kwa taasisi au kiwanda chochote kitakachozalisha bidhaa ndani ya nchi, basi ile bidhaa ipewe kipaumbele kwa kununuliwa na serikali. And that marks the end of the business news. We'll take a short break and return for sports. Welcome back, and now sports news. Starting off in football, Simba Sports Club has sacked their coach Robertinho Oliveira 2 days after losing 5-1 to their arch-rivals Yanga. Uongozi ndio umeamua. Unajua kuna maamuzi ya uongozi, kuna maamuzi ya kamati ambayo inakaa. Kwa hiyo sisi hatuwezi tukaongea mengi kwa sababu tayari kamati imeona inawezekana kuna mapungufu yake. Ndio wameamua kumuondoa. Cha muhimu tuangalie huyu aliyopewa na tumuombee naye aweze kufanya vizuri. Mimi sijaliafiki kwa vile bado alikuwa na muda, alafu hajafanya vibaya. Mimi sijaona ubaya Robertinho bado. Kwa vile wachezaji wa Simba, pamoja na kwamba sisi na Simba yetu, lakini wachezaji wa Simba hawakujituma juzi. Unaona?
tuliingia kwenye mfumo na ile inatokea kwenye mpira. Kwenye mpira inatokea. Huyu kocha wa Simba, kwanza sisi Yanga naona kama tumepata dhambi, maana yake tusingempiga goli 5 asingefukuzwa. Mbona siku zote wamfukuzi? Kwa hiyo alivyopigwa mkono ndio maana wamemfukuza. Kwa hiyo sisi Yanga tumepata dhambi, lakini ile dhambi wameiandaa viongozi wao wenyewe. Viongozi washaona kabisa mapungufu ya ule kocha muda mrefu ambao sisi tuko nje tumeyaona. The Minister of Arts and Culture and Sports, Damas Ndumbaro, has commended the Tanzania golf team that won the East African Championship in Rwanda. Heshima, kwa mara nyingine mmetetea kikombe hiki. Kwenye kumbukumbu ni mara ya 4 Tanzania tunachukua kombe hili. Ambaye ameshindana na sisi ni Zambia. Ameshachukua mara 2, sisi mara 4. Tuliweza kuonyesha mchezo mzuri na vipaji tulivyonavyo nchini kwetu kwenye viongozi wa mchezo huu barani na kwenye bara la Afrika na duniani. Kiujumla mchezo ulikuwa mzuri, tulikuwa ni nchi 7 na Tanzania imefanya vizuri kama kawaida yake kwa sababu sio mara ya kwanza. Kila siku tukienda tunashinda. And lastly, baseball 5 training has been provided to teachers in Coast Region, being preparations for Tanzania to participate in the World Cup and Youth Olympics qualifiers. The Tanzania Baseball Softball Association organized 6 different grassroots clinics in the 6 regions of Tanzania. We have been to Mbeya, we have been to Mwanza, Arusha, Dodoma. Now we are here in Coast Region. And the next one and last one will be in Zanzibar starting on the 10th of November. Baadaye tutachuja katika kila kanda watatoka walimu 3 ambao ni mahiri. Tutakutana tena mwezi wa Januari tarehe 15 hadi 19 kupata walimu 3 katika kanda, jumla kanda 6, walimu 18 watapata mafunzo ya hali ya juu. Baada ya hapo wataenda kuunda timu na mwezi wa 3 tutakuwa na mashindano ya taifa ya mchezo wa baseball na tutachagua timu ya wachezaji 8 tu. And that, ladies and gentlemen, concludes our news bulletin for tonight. Thank you so much for watching and see you next time.